South India Shopping Mall, The Wedding Mantra, Sarikotta Wedding Collection, South India Shopping Mall. Namaste, welcome back to iDream Media, Healthy Conversations with Jhansi. వర్టిగో గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. వర్టిగో అంటే ఏంటి అసలు? ఈ కళ్ళు తిరగడం కానీ, రెస్ట్లెస్గా అనిపించడం, ఈ లక్షణాలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటే ఎందుకు వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము మెడికవర్ హాస్పిటల్లో. డాక్టర్ సంపూర్ణ ఘోష్ గారు మనతో ఉన్నారు, ఈఎన్టీ సర్జన్. మాట్లాడేద్దాము. హాయ్ అండి, నమస్తే. హౌ ఆర్ యు? ఐఎమ్ గుడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వర్టిగో? స్పెషల్గా వీళ్ళలోనే వస్తుంది అనే పర్టికులారిటీ ఏమైనా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ వర్టిగో ఇస్ చాలా మిస్టరీ టాపిక్. ఎందుకు పేషెంట్ కి మిస్టరీ, డాక్టర్స్ కి కూడా మిస్టరీ. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, ఇట్స్ లైక్ అ పజల్. సో వెన్ అ పేషెంట్ కమ్స్ విత్ వర్టిగో టు అస్, చాలా టైం పడుతుంది. ఆ పేషెంట్కి హిస్టరీ, ఐ విల్ ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్. Compared to other routine ENT cases, vertigo patient takes at least 1 hour time. Okay, so and ikkada medicover lo vertigo specialist team unnai na digara. We have a vertigo lab, so where we can do different tests. Okay, see, కొన్ని డిజీజ్ ఉన్నాయి, అది డయాగ్నోసిస్కి చాలా కష్టం లేదు, ఈజీ డయాగ్నోసిస్. సపోజ్ యువర్ పేషెంట్ టెల్స్ యూ, వెన్ ఐ లై డౌన్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఐ గెట్ తల తిరుగుతుంది, సో అది పీపీపీవి ఒక డిజీజ్ అనమాట. ఆర్ సపోజ్ అ పేషెంట్ సేజ్, ఆ వాటిగో టైంలో నా హియరింగ్ కూడా తగ్గిపోతుంది, వినిపించట్లేదు, చాలా సౌండ్ వస్తుంది, సీ బీచ్ లాగా సౌండ్ వస్తుంది. ఇలాంటి వర్టిగో యూజువల్లీ మెనియర్స్ డిజీజ్. సో దీస్ ఆర్ క్లియర్ కట్ డయాగ్నోసిస్. ఈ డయాగ్నోసిస్ గురించి చాలా టెస్ట్ వద్దు. బట్ కొన్ని కేస్కి కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్, విచ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ టు ద క్లాసికల్ డిస్క్రిప్షన్. ఇట్ మే బి దిస్ సైడ్, ఇట్ మే బి దట్ సైడ్, ఇట్ మే బి ఆల్సో సమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్. There are some neurological disease which can also present with vertigo. Neurological diseases also? Yes, brain related. So it is said that the vertigo 70 to 80% is ear related, 20 to 30% is brain related. Okay. So giving blindly medicine is not right approach. సపోజ్ యూ హ్యావ్ జ్వరం వస్తే పారాసిటమాల్ వేసుకోండి, జ్వరం తగ్గిపోతుంది. బట్ జ్వరం ఎందుకు? కోవిడ్ గురించి, మలేరియా గురించి, స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి తెలియదు. లైక్ దాట్, there are some vertigo medicine I see when this patient comes after multiple files, with the doctors, they have taken so many medicine. That will give you temporary relief. It will just suppress the vertigo, but it will not treat you. Malli ostundi because you are not detecting the cause of it. So our specialty in this is we try to go into the depth of it. First, differentiate, is it brain related, is it ear related? Now in the ear there are multiple parts. So this is a ear 3D model. I'm removing this. Imagine you are seeing ear లోపల ఏమేమి ఉంది, ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఆ మోడల్తోనే నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. ఇయర్ చెవుకి ఏమేం ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయి vertigo గురించి. Okay, so if we remove this, you are able to see the inner ear. This part is called inner ear. Okay, this is a very important part. This is cochlea for హియరింగ్, వినికిడి గురించి. అండ్ అది వెస్టిబ్యూల్, బ్యాలెన్స్ గురించి. వెస్టిబ్యూల్ కి కూడా పార్ట్ ఉన్నాయి, 3 సెమిసర్కులర్ కెనాల్ ఉన్నాయి. ఓకే, superior, lateral, posterior. So these maintains the balance in 3 dimension. As we move, the ear sends signal to the brain that you are moving in this way, you are probably sitting now. So brain ki chala signal ostundi, chevu nunchi, joint nunchi and eye nunchi. These 3 signals will go to brain and will get processed, and that's how we maintain the balance. If anyone goes wrong, you will have a vertigo, right? So in the vertigo lab, what we try to see which is going wrong. Is it your eye is not sending the signal properly? Is it the joint which is not working? Is it brain or is it the ear? ఇంకా తర్వాత ఓకే, ప్రాబ్లం చెవు నుంచి ఉంది, కానీ చెవుకి విచ్ సైడ్ is affected, superior semicircular side or this or this or this. So there are different maneuvers, exercise to settle these problems. Our target in treating vertigo is, number 1, to reach correct diagnosis. Number 2, to make the patient free from medicine. We don't want to keep the patient
రెండు మూడు మంత్ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయండి, అది వద్దు. ఫస్ట్ కరెక్ట్గా డయాగ్నోసిస్ తర్వాత కరెక్ట్ మాన్యూవర్, కరెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే వర్టిగో మొత్తం తగ్గిపోతుంది. ఓకే. So in vestibular lab, the patient spends 90 minutes. There are many tests, all are electronic tests like VNG, subjective visual vertical, caloric test. All these tests will be done and then we reach to a conclusion. Clinical diagnosis, like whatever I have the experience by listening to the patient సిమ్టమ్స్ లిసిన తర్వాత ఒక డయాగ్నోసిస్ వస్తుంది మైండ్లో, ఆ టెస్ట్తో కన్ఫర్మ్ చేద్దాము. ఆ డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్కి డయాగ్నోసిస్ రెండు మ్యాచ్ చేస్తే దెన్ వీఆర్ ష్యూర్, ఓకే వీఆర్ ట్రీటింగ్ a BPPV, we are treating vestibulitis, we are treating Meniere's, and then we give the treatment to the patient. ఓకే. ఓకే. అలా చేస్తే పేషెంట్కి కూడా టెన్షన్ చాలా తగ్గిపోతుంది. అదర్వైజ్ ద పేషెంట్స్ ఫీల్ వెరీ డిప్రెస్డ్. వర్టిగో పేషెంట్స్ కమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ బికాస్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద కాజ్. మెనీ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్, ఇఫ్ ఐ టెల్ దెమ్ ఇది కారణం, ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుంది, 50% ప్రాబ్లం కమ్స్ డౌన్. ఓకే. ఓకే. సో యూ మెన్షన్ దట్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ somehow some changes. What are those? So they are specialized exercises called vestibular rehabilitation exercises. They're mainly related to, so they're customized. There is no set of exercise, they will be customized according to the patient. Okay. Some exercise will be simple eye movement, some will be shoulder movement, some will be walking on uneven surface. It also depends. Suppose ఆ పేషెంట్ 70 years old పేషెంట్కి చాలా నెక్ పెయిన్ ఉన్నాయి, నర నొప్పి, బ్యాక్ పెయిన్, ఆ పేషెంట్కి ఈ ఎక్సర్సైజ్ వద్దు. సో we will devise something else. But a young person, 30 years old, 40 years old, their exercise will be different. We sometimes even give a ball to play a ball game, to bend forward and pick up an object. So according to the age, severity of the problem and the diagnosis, the exercises and the maneuvers will be customized. Okay. One-to-one individual attention is needed in vertigo cases. ఓకే. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వర్టిగో ఇది అందరికీ ఒకలాంటి ట్రీట్మెంటే ఉండదు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళకి ఒకలాగా, ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా డివైడ్ అవుతుందంట. సింపుల్ టర్మ్స్లో కూడా మనం వర్టిగో నుంచి బయటికి రావచ్చు. తప్పకుండా మీకు ఎవరికైనా ఇలాంటి వేసెస్ ఇష్యూస్ చేస్తున్నా, ఇంకా మీ రిలేటివ్స్లో ఫ్రెండ్స్లో కూడా ఎవరైనా ఇష్యూస్ రిలేట్ అయ్యి ఉన్నా కానీ ఈ వీడియో ఫార్వర్డ్ చేయండి. తప్పకుండా ప్రాపర్ డాక్టర్ త్రూ ఈజీగా బయటపడే సొల్యూషన్స్ చూసుకోండి. Main thing is don't keep on taking over the counter medicine. No, 6 months, 1 year అలా కాకుండా more medicine you take, your body gets dependent on that and you do not get your balance back. బాడీకి natural healing power కూడా ఉన్నాయి, అది యూజ్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ.